Olá, gente! Bem-vindos ao meu canal. Vamos para mais um vídeo de hoje, pessoal, com ofertas de geladeiras nas Casas Bahia. Espero que gostem, gente, das promoções. Se gostarem, deixa o like de vocês. Muito obrigada e vamos conferir as ofertas. Vamos começar, gente, por essa opção de geladeira da Electrolux. É frost free, pessoal, com painel de controle externo de 371 litros na cor branca. Está saindo, pessoal, por R$ 2.699, com 14% de desconto, pessoal, no Pix. E agora, gente, vamos conferir as próximas promoções. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. E se gostam, gente, de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like de vocês. Muito obrigada e vamos para as próximas ofertas. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
E se estiverem gostando deste vídeo, não percam tempo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, que assim você não perde nenhum vídeo novo que eu postar. Muito obrigada e vamos para as próximas ofertas. E é isso, gente, que eu pude compartilhar para vocês. Espero que tenham gostado das opções de geladeiras. Se gostaram das promoções, deixa o like de vocês. Muito obrigada, pessoal, e até mais!